animated topic. Family should apply restrictions on using of mobile phone of children. This is our topic. We are presenting a group presentation. So my team is me, Rahman Ahmed, Imran Ahmed, Rafiuddin, Mokhtar Hussain Biplab, Fatima Akhtar Sujona, and Azizul Hakim Ayat. So at the starting, I invite Imran Ahmed bhai for the first slides. Good afternoon. Assalamu alaikum. There are a lot of positive reasons about mobile phones, so I would like to talk about some positive reasons. Why we should consider mobile phone for the children. Stay connected. Stay connected. Mobile phone is a good solution for parents to connect it with the children in any situation. Especially it's become the most important situation for working parents or whose children are away from the home. আচ্ছা ফোন দেখে রিড করতে পারবেন না হ্যাঁ ফোনটা আপনি ইউজ করতে পারেন জাস্ট টু চেঞ্জ রিড করতে পারবেন না কোন কিছু দেখে An emergency situation, children normally get panic in unusual situation or place. And having a mobile phone can be much easier for the children to contact with any emergency situation. And safety issue, confirming safety issue is the most important issue all over the world. Mobile phone, especially the smartphone, becomes the most dependent for the all group ages or any social or political violent situation. Rest of part of this presentation will continue Mr. Rafi. Assalamu alaikum. I'm Rafiuddin. Now I'm talking about mobile phone for children. Teaching, I'm talking on 3 key points. Teaching responsibility. হাত দেখে দেখে বলে কেউ প্রেজেন্টেশন isn't this funny যেটুকু মনে হচ্ছে সেটুকু বলে Teaching responsibility. In many developed countries, parents are give a smartphone. Parents give a smartphone to their children and teach them responsibility to maintain that and keep that safe. So, but I believe there are much better option to teach them responsibility and teach them responsibility. Example, having a pet. Social connection. Teaching socialization is very important subject. But engaging with people by social media in child age is not safe at all. Study purpose. A smartphone undoubtedly make study progress much easier past decades. Children's organization and other teach related skills are well present in life, in time, present time. Now I like to invite Biplab bhai presenting the next slide. 3 minute নেন হ্যাঁ টোটাল আর Assalamu alaikum. Myself Mokhtar Hussain Biplab. Now I am going to share about the bitter truth of our society. Sometimes children become passionate for having a luxurious phone, and parents can't help the situation. Having luxurious phone is big burden for parents if they are unable to control their child. Also, criminals get attracted to
snatch the mobile phone from children, it can be a fatal accident at any time. Also, through the social media, toxic people or the people of bad intention can track the children. Sometimes children become overconfident for having a smartphone and they approach themselves for risky tasks. Now I would like to call Sumaya for next slide. Assalamualaikum everyone. Now I'm going to talk about sleeping problems. The children are using mobile phone too much and they are using more time in mobile phone, so they are not playing that much and they are not interested in studies or other activities. Now I have to call Alex. Assalamualaikum everyone. I'm going to describe about study problems. So, the addiction to children's phones leads to poor academic performances. Experience fail to pay attention to their studies. They suffers from memory suffers and mind suffers from dullness and lethargy. So after that comes inappropriate content. Okay, inappropriate content as children becomes more active online, probability they will see something inappropriate. All depends on what they're doing online. So after that, it's an explicit pop-up on game videos showcasing children cartoon characters in adult situation. On a forum, characters promoting self-harms, gambling, violence, and innocent search ads expose children to content that make them feel upset and confused. Thank you. We wrap up once again. Before wrapping up, I want to highlight some point about the using of mobile phone. We can question in this situation, does smartphone really can enlighten the childhood? Yes, it can be. We are maximum people are from 90s, so we get the smartphone and any tech related things in the perfect age, I think, at the age of 17 to 20 or 25. So we can know the exact use of these tech related things like smartphone and others. This will help. This helps us to do better thing about this. And now I want to share about the present situation about our childhood and our society about the smartphone. When we say our parents to about the why you are giving smartphone to your child, that time many parents say that my child can control himself or herself, but it's totally not logical, because we the matured person, when we use smartphone, we can control ourselves properly. So how can a child can control himself or herself? Then when you give this logic to the parents will say everyone using smartphone, nothing harmful in this, but they don't visit the hospitals at all. They visit whose guys are making content and get famous with the smartphone, but when they can visit the hospitals, they can see how many children are suffering for using these phones. And they often think there is much dangerous way to getting out for playing, so they think it's better to play with smartphone in home. And sometimes they point out some apps about the protection of from smartphone. But I think when I study about this matter, I found some apps are marketing policy is they are contributing about the good things about the smartphone, not the bad things they are promoting. They always say you can give smartphone to your child, this will help this and this. So parents can say, so why should I give the protection app in their smartphone? React fast. Okay, ma'am. So Belgium, France, and Germany, many countries, governments
warrants passing laws for children use of wireless smartphone. So I have there is a simple guideline for the using of smartphone of children. The age should be 14 and making contact having clearly listed what for and where and when how much the child can use a smartphone. And parents should think about their own technology use because children always follow the things what are doing by parents. And we should warn our child for about the forwarding anything bad or humiliating in the online. And that's it for today. Thank you. আপনাদের স্লাইডে অনেক কন্টেন্ট, হ্যাঁ কন্টেন্ট অনেকে দেখছি রিড আউট করছেন বা একটু মেমোরাইজেশন মনে হচ্ছে, এই জিনিসটা আপনারা একটু অ্যাভয়েড করেন, হ্যাঁ যতটা রিডিং যতটা কমানো যায়, ঠিক আছে? So your thing was family should apply restrictions on using on children. একটু যদি স্পেসিফিক করে দিতেন যে প্লিজ এটি করেন, হ্যাঁ স্পেসিফিক করে দিতেন যদি যে কোন বয়সের চিলড্রেন, হ্যাঁ এবং চিলড্রেন বলতে লাইক ইজ ইট টিনেজার্স অর নট, হ্যাঁ এবং ফ্যামিলি শুড অ্যাপ্লাই রেস্ট্রিকশনস। Are we talking about parents? হ্যাঁ প্যারেন্টসের ক্ষেত্রে যদি ওয়ার্কিং প্যারেন্টস আরেকটু স্পেসিফিক করা যেত এবং বাংলাদেশি কন্টেস্টের কথা বলছেন কিনা মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি, হ্যাঁ বিকজ অনেক জায়গায় দেখা যায় অনেক দেশে কিছু পার্টিকুলার ওয়েবসাইটস আর অটোমেটিক্যালি রেস্ট্রিক্টেড, হ্যাঁ অ্যান্ড ইন দ্যাট কেস আপনার যে কাউন্টার আর্গুমেন্ট আসছে যে তাহলে ওদের স্টাডি পারপাসে যে ইউজ করা হয় ফোন, হ্যাঁ সেই জিনিসগুলো হাউ টু অ্যাড্রেস। আর আপনারা সার্ভে দেন না, আমি অনেক এভিডেন্স দিতে চাচ্ছিলাম সবার প্রেজেন্টেশন, আপনারা এভিডেন্সটা তো পুরোটা স্কিপ করছেন। এভিডেন্স ছাড়া আপনার ভালো ভালো রিজনটাকে কে ব্যাকআপ দিচ্ছে? আপনি একা কোনো কিছু তো ক্লেম করতে পারেন না। আপনার আগে যে রিসার্চাররা কাজ করেছে, হ্যাঁ তারা কিন্তু বের করেছে যে কেন ইউ নো দ্য 3 রিজনস যে কেন এটা হার্মফুল। আপনারা কিছু ইজি পয়েন্টস পান গুগল করে, ওগুলো কিন্তু প্রেজেন্টেশনের দিয়ে দিচ্ছেন, অনেকে প্রেজেন্টেশন হয়তো ডাউনলোড করে নিয়ে আসছেন, হ্যাঁ দ্যাট ইজ ইভেন মোর সিলি। সো আপনারা যেটা করেছেন এখানে একটু স্পেসিফিক না করে আপনারা মোবাইল ফোনের হার্মফুল সাইড এগুলো গুগল করে ওখান থেকে পয়েন্টসগুলো লিখে দিয়েছেন। এটা যে কোনো টিচার কিন্তু দেখলেই দে আন্ডারস্ট্যান্ড, ঠিক আছে? আর অনেক স্পেসিফিক করতে হতো। সো এনিওয়েজ থ্যাংক ইউ সো মাচ। নিউজপেপার বা সার্ভে কাজ ছাড়া প্রেজেন্টেশন দিলে কিন্তু দুর্বল হবে। আচ্ছা আমি আপনাকে দেখা করতে বলেছিলাম, আমি আর আসার চান্সই পাইনি। তাহলে এখন there would be a loophole, a big loophole আপনারা প্রেজেন্ট করবেন। আমি এই টপিকটা নিয়ে আপনাদেরকে কিছু পয়েন্টস বলে দিতে চেয়েছিলাম যেগুলো আপনি রাখতে পারবেন না স্লাইডে। And now if you have kept that, এখন তাহলে আমরা মানডেতে ম্যানেজ করছিলাম, তারপরে এক্সকিউজ করতে চাচ্ছি না প্লিজ। এখন দেখি লাগবে না স্টার্ট করতে। Assalamualaikum everyone. Hey presentation, welcome to my guys. Just a part about myself. This is Media Sanolse from 10th batch Department of English. Today I'm going to talk about media. Bangladeshi media airs true news always. Do you guys agree with me? No. Okay. Media is all around us. We believe what we see on television, right? So media is broadcasting everything that happened around us, and we believe that positive effects of media, increased awareness, source of inspiration,
truth is uncovered. Increased awareness. আচ্ছা এখন I want to interrupt হ্যাঁ দেখেছেন পজিটিভ এফেক্টস অফ মিডিয়া এটা কিন্তু তার টপিক ছিল না টপিকটা কি ছিল Media. মিডিয়া টপিক ছিল না what was the topic look go to the topic টপিকে যান আপনি আপনাদের কনসেপ্টটা অ্যাকচুয়ালি টপিকের ব্যাপারটা ক্লিয়ার না এইটা ছিল দ্যাট ওয়াজ দ্য ক্লেম যে বাংলাদেশি মিডিয়া মানে বাংলাদেশি নিউজ পোর্টালগুলো সবসময় ট্রু নিউজ দেখায় এখন এটা তার ক্লেম তার পক্ষে সে যুক্তি এবং প্রমাণ দেখাবে কেন সে কিসের উপর বেস করে কথাটা বলছে ইটস আ ভেরি স্ট্রং আর্গুমেন্ট অ্যাকচুয়ালি এখন যদি সেখানে পজিটিভ এফেক্ট কি নেগেটিভ এফেক্ট এগুলো বলে তাহলে হবে হবে না কিন্তু দ্যাট ইজ দ্য থিং ওকে কন্টিনিউ আপনি আমার কাছে আসেননি কেন স্লাইডস দেয়ার আর রিজনস when I asked you people to come with the slides এখন যদি না শিখেন বলেন Okay, increased awareness, exposure to different forms of media, exposure to different forms of media increases awareness of what is happening around us. Newspaper, web portals, and the modern day mobile app that serve our news feeds. The latest media makes us aware of the changing of social and political situation not only in our country but the entire world. Source of inspiration: books, telefilm, and documentaries are the lead by media helps and enabling a small idea of message spread the far and wide. Thus inspire people to a documentaries, media telecast documentaries, telefilms, and TV talk show and news TV channels conduct a talk show with successful people and their achievements in their life. Media is often to blaming sting operation, but it is not to forgotten. It is also media exposes our crimes, scandals, abuse all over country. Their cameras help bring out the dark realities of the world in front of people. Have a look on the screen. Our media covered this news. Powerful earthquake in southern Sudan, 6 February 2013. Second one. Do you remember this? Yes. Everyone? Students gather at Elephant Road Circle demanding better road safety and justice for traffic deaths in Dhaka, Bangladesh in August 4, 2018. And he is one of my friends and I was behind him. Do you remember this, guys? Rana Plaza disaster in Bangladesh, a tragedy for this is all news channel in Bangladesh. The role of media in Bangladesh, all of the most prime and obvious role of the media to circulate news that can help people educate themselves on what is happening around the world. From political news or crime news, the media includes every type of news so that every individual aware of the world they live in. So at the end, I would like to say, if media doesn't exist, we don't know what we would know what happening other countries or out of the world. So that's all from my side. Thank you for listening. Thank you. And the next step.
আমি ম্যাথ পারি না তো আমার অনেক ব্যবহার খুব ভালো